Popote ulipo jioni hii ya tarehe 8 mwezi Novemba mwaka 2023, natumai mzima mahali popote ulipo. Karibu hapa kwenye Darubini ya Channel 1 ambapo tunakuletea taarifa za siku ya leo baada ya kukatiza shughuli katika bunge la Seneti, ambapo gavana wa Meru Kawira Mwangaza anazidi kuulizwa maswali kadha wa kadha kuhusiana na kuondolewa kwake katika wadhifa huo na wabunge wa kaunti ama wawakilishi wa maeneo ya wadi katika kaunti hiyo. Tutakuwa tukirejea katika bunge hilo la Seneti hapo baadaye, lakini kwa sasa tuangazie taarifa za siku ya leo. Mimi naitwa Beatrice, Gatonye mtangazaji wa ishara ni Lucy Mwaura. Karibu. Serikali imesema hainuii kuongeza karo za shule za sekondari na msingi. Wizara ya Elimu badala yake imesema itahakikisha kwamba mgao wa shule utatolewa kwa wakati ufaao na kuhakikisha ujenzi wa madarasa 9,000 kote nchini ili kuziba pengo la muundo msingi katika shule za junior secondary. Tazama. Walimu wakuu wanakutana jijini Mombasa kukadiria ufanisi katika utekelezaji sera na marekebisho katika sekta ya elimu. Ajenda kuu ni mtaala wa umilisi na ufadhili wa elimu ya shule za msingi na junior sekondari. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu alisema serikali inatekeleza juhudi za kuhakikisha kwamba shule za junior sekondari zina muundo msingi na vifaa vinavyohitajika kwa masomo. We will do 6,000 classrooms because we want to prepare for grade 9 in the year coming also. The year coming, we are negotiating with our development partners. We are likely to do 9,000 more classrooms, such that when we get the year 2025, we will be ready with the classroom. So musiwe na wasiwasi hapo. Ili kushughulikia wasiwasi ulioibiliwa na wazazi kuhusiana na gharama ya elimu, Machogu alisema hakuna mpango yoyote wa kuongeza karo ya shule. The school fees for boarding schools will remain at the currently approved rates. School administrators will therefore be required to ensure adherence to the prevailing circulars and directives on the matter. Waziri alisema kuwa serikali imeratibu marekebisho ambayo miongoni mwa masuala mengine itaanzisha shule za sekondari ambazo zitaongozwa na walimu wao wakuu. Promotions from P1 to CS 1, 3, 5, Chairman, you should now be able to fast track that. One of the criteria for promotion of teachers, even matters of climate change. We want to bring on board the learners, that they cannot be left alone, they cannot be left behind. They need to participate in matters to do with climate change. They are supposed to do something on mitigation, something on adaptation. As we do the only assessment that we shall be doing in our primary schools next year, the CAPSEA, that we shall allow you to go to the container, pick the assessment, go administer it, and take it back to the container without having to be surrounded by anybody else other than your children. Walimu pia wanatumia kongamano la 20 la kila mwaka la walimu wakuu wa shule za msingi kushinikiza serikali kushughulikia changamoto katika usambazaji wa mgao wa pesa kwa shule. Juni Karisa Mbele kutoka kaunti. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga ameunga mkono wazo lililowasilishwa na wakili Paul Mwite la kutaka kuwepo kwa mazungumzo baina ya serikali na upinzani katika kutatua dhulma za jadi zilizotekelezwa na wakoloni dhidi ya wawakilishi wa waanzilishi wa taifa hili. Akiongea wakati wa uzinduzi wa wakfu wa Mau Mau na tovuti jijini Nairobi, Odinga alisema kuwa Rais William Ruto alizungumzia masuala hayo wakati Mfalme Charles wa 3 wa Uingereza alipofanya ziara ya siku 4 humu nchini majuzi. Viongozi wengine waliohudhuria hafla hiyo walitoa wito wa kufidiwa ipasavyo kwa jamii zilizoathirika zaidi wakati wa enzi za ukoloni. So this matter was raised with him, and I was happy that Mr. Ruto raised it in his speech that day, and it's an ongoing conversation. Paul Mwite suggested a bipartisan approach of opposition
and the government. But this must be an inclusive process that deals with all historical injustices and ensure that justice is done and that this matter is finally put to rest permanently. We have made a decision to document the atrocities that were done by the colonialists in this country. And we are going to form county-based committees of detail to interrogate and audit our narrative, to be able to ferret out violations of human rights. Mumesikia yote ambayo tumekuwa tukizungumza, na vile vile mumejua yote ambayo tumekuwa tukitafuta. Sasa mjaribu, kwa sababu jana British High Commission alisema British government wamekubali kumzungumza habari ya reparation, na nikarudia CIA jana, nikamwambia watu wa Mau Mau fraternity wamesikia maneno yako, na sasa tunataka wewe uongoze njia ya kufikia lengo hilo. Tukiachana na taarifa hiyo, walimu 5 kutoka shule ya upili ya St. Mary's Mabera, kaunti ya Migori wamekamatwa kwa kudaiwa kuhusika katika udanganyifu wa mtihani, huku msimamizi wa kituo kimoja katika kaunti ya Kisii akisimamishwa kazi na tume ya kuajiri walimu TSC kutokana na udanganyifu wa mtihani. Haya yanajiri siku moja tu baada ya walimu 10 kutiwa nguvuni kwa kudaiwa kushiriki udanganyifu kwenye mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 unaoendelea. Mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Richard Chiriot alisema walimu hao 5 ambao wanazuiliwa walifumaniwa wakiwa wamejificha katika kanisa moja walipokuwa wakijibu maswali ya karatasi la kemia kwenye mtihani huo wa KCSE unaoendelea. Today's paper we were able to find chemistry paper with answers being sent by another teacher from the same school who was not there, being sent to one of the phones of the teachers. So what we did was to arrest them and brought them here to record their statements. Chiriot alisema walifanikiwa kunasa zaidi ya simu 30 kutoka kwa walimu hao, akidokeza kwamba uchunguzi umeanzishwa mara moja ili kubaini mbinu nyinginezo za wizi wa mtihani huo. So for now, we have not concluded our investigation. Once we are done, we shall take them to court. Kwingineko, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wavulana ya Nyambaria amesimamishwa kazi na tume ya kuajiri walimu TSC kufuatia madai ya udanganyifu katika mtihani huo. Kusimamishwa kwake kunajiri baada ya katibu katika Wizara ya Elimu Dr. Belio Kipsang kuwatahadharisha walimu dhidi ya kuchapisha mtihani kwenye mitandao ya kijamii pindi tu inapoanza. We have engaged ourselves and we've said that we shall continue making sure that those who abuse the social media are dealt with. And I can give you our word. We have arrested quite a number of them. We continue to deal with them. We continue to deal with everybody that is trying to disrupt the processes of examinations. As late as yesterday, we have discontinued a few people who are playing mischief, be they center managers, be they our officers. Anybody who tries to play mischief with our examinations, then we are quick in taking action. Wakati huo, mtahiniwa mmoja huko Kitale, Trans Nzoia, aliufanya mtihani huo akiwa amelazwa hospitalini. Nelly Omwaka aliugua na kupelekwa kwenye hospitali ya Royal Gardens mjini Kitale ambapo alipatikana na malaria. We did thorough investigations, laboratory investigations, and we found out that she's having cerebral form of severe malaria.
Mtihani huo wa kitaifa utaendelea Alhamisi, ambapo watahiniwa watafanya karatasi ya Kiswahili lugha wakati wa asubuhi na kukunja jamvi baadaye kwa insha ya Kiswahili. Tukiachana na taarifa hiyo kufuatia mtihani wa KCSE unaoendelea, Katibu wa idara ya afya ya umma Mary Muthoni ametoa wito wa kufanya tafiti zinazozingatia data ili kuimarisha uwezo wa taasisi za mafunzo ya utabibu hapa nchini. Akiongea katika bewa kuu la chuo cha mafunzo ya utabibu nchini, Muthoni alisema ipo haja ya kubadilishana matokeo ya utafiti na data ili kuwezesha taasisi za afya kuimarisha utoaji huduma. Universal health coverage will be achieved through the right people, that is human resources, the interlinking of data, especially in our health facilities. We don't want, when you walk from one health facility and you go to another level, you repeat the same story that you had in level 2. We would wish that the data is interlinked and you can have a conversation with the said staff who is in the other facility. Taarifa hiyo, mtazamaji, inatutamatishia awamu ya kwanza ya Darubini jioni ya leo. Kwa sasa nachukua pumziko, nikirejea ni taarifa zaidi. Usiende mbali. Saving tips brought to you by Equity. Masaa ya Akiba ni sasa. Saving enables you to set aside money towards realizing your financial goals, whether long-term or short-term goals. The savings also come in handy during difficult financial times. Start saving today. Simply use the Equity mobile app or log on to Equity Online. Karibu tena kwenye Darubini ya Channel 1. Tuangazie taarifa za biashara. Wakulima wanapaswa kuanza kutumia mbolea ya kiasili isiyo ya kemikali kama suluhu kwa tatizo la udongo kwenye maeneo mengi kupoteza rutuba. Mshirikishi anayeshughulikia masuala ya athari za mifumo mbalimbali ya ukulima na uendelevu, Meshak Sikuku, amesema kuwa mavuno duni yanasababishwa na hali ya udongo kupoteza rutuba kutokana na mifumo duni ya ukulima. Kwa taarifa hii na nyinginezo ni kwenye mseto wa taarifa zetu za biashara. Mashamba mengi katika maeneo mengi yanayojihusisha na kilimo yanasemekana kuwa na viwango vya juu vya asidi ambavyo vinaathiri vibaya uzalishaji wa chakula kutokana na ukosefu wa rutuba ya kutosha. Kutokana na hali hiyo, mikakati mbadala ya kupunguza viwango vya asidi katika mashamba haya imependekezwa. We want to see our governments, our African governments, the Kenya government, Uganda, East Africa, where we work, and the whole of Africa. We want to see policies that focus on regeneration of landscapes. We want to see policies that, improve the environment rather than destroying the environment. So we want to see communities, we want to see actors, including companies. Wakati huo Kenya inajaribu kushawishi muungano wa miliki za Kiarabu kushirikiana nayo katika kuimarisha uhusiano wa kibiashara baina ya mataifa haya mawili. Chama cha wafanyabiashara wenye viwanda nchini kimesema kuwa mataifa haya mawili yanaweza kuimarisha ushawishi katika kanda zao kwa kushirikiana karibu na kuboresha sera za kibiashara. As a government, and in particular the ministry responsible for investment, trade and industry, that we shall continue
to improve the business environment for you, since we believe that you will continue being the engine of economic development for this country. And I want to believe that Dubai Chambers will equally continue being the engine of development in UAE. Hatimaye, Kenya ni mojawapo ya mataifa manne ambayo yananufaika na euro bilioni 4 za mradi wa kusafisha bahari. Mradi huo ambao unafadhiliwa na Benki ya Uwekezaji barani Ulaya unalenga kuimarisha mchakato huu kushughulikia uchafu wa plastiki katika miji iliyoko katika maeneo ya pwani. It is always very important is the institutional capacity and governance structure, which would mean for Tanga City Council, for Mombasa City Council, for any city, that there is a solid waste department with specialized people, that budgeting takes into consideration the costs of solid waste management, including also building reserves for replacements, for extensions and so on. Mradi huu unatarajiwa kuzinduliwa katika mataifa 7 barani Afrika yakiwemo Tanzania, Ghana, Gambia, Togo, Cameroon, Gabon na Benin. Felix Q, Darubini. Haya, karibu sasa tena upande huu ama hapa ni kuelekeze viwanjani. Bingwa wa dunia wa mbio za dunia za barabarani Daniel Simiyu amechaguliwa kuwa mmoja wa wanariadha watatu watakaowania taji ya mwaka huu ya Fair Play ya shirikisho la riadha duniani. Shirikisho la riadha duniani leo lilitangaza orodha ya mwisho ya wanariadha watakaowania tuzo hiyo. Mshindi wa tuzo ya mwaka huu atafichuliwa katika tovuti ya shirikisho la riadha duniani siku chache kabla ya kongamano litakaloandaliwa mjini Monaco tarehe 11 mwezi ujao. Simiyu alichaguliwa kuwania tuzo hiyo kutokana na tendo lake la utu katika mashindano ya mbio za barabarani duniani jijini Riga, Latvia. Tendo lake liliwiana na malengo ya Fair Play wakati alipompigia saluti sawe, wakati alipompita na kunyakua nishani ya dhahabu. Wanariadha wengine kwenye orodha hiyo ni mwanariadha wa mbio za mita 10,000 Letesenbet Gidey wa Ethiopia na Jessica Wanna-Jude wa Uingereza. Wakati huo, bingwa wa mbio za mashindano ya mbio za marathoni za Iten Samuel Nibei ananuia kuhifadhi taji yake aliyoshinda mwaka jana na anatarajia ukinzani mkali. Makala ya pili ya mbio hizo yataandaliwa tarehe 12 mwezi huu mjini Iten Elgeyo Marakwet. Mbio hizo zitashirikisha mbio za kilomita 42, mbio za kilomita 21 na mbio za kilomita 5. Kabla ya mbio za kilomita 42 za Jumapili, kutakuwa na zoezi la upandaji miti mjini Iten. Mada ya mashindano ya mwaka huu ni kuendeleza shughuli za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa kulingana na wito wa serikali ya kitaifa na kukabiliana na changamoto zinazosababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Nora Mwangi, Darubini jioni. Na timu ya taifa ya wanawake ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Starlets iliandaa mazoezi yao ya mwisho katika uwanja wa Kasarani leo kabla ya mechi ya mkondo wa kwanza ya raundi ya 3 ya kufuzu kwa mashindano ya kuwania kombe la wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 duniani dhidi ya Cameroon. Timu hiyo itaondoka humu nchini kesho asubuhi kwenda Yaounde tayari kucheza mechi hiyo itakayoandaliwa Jumamosi hii katika uwanja wa Stade Amadou Ihijo jijini Yaounde. Mechi ya mkondo wa pili itaandaliwa jijini Nairobi tarehe 17 mwezi huu. Timu hiyo ilifuzu raundi 3 baada ya kuitandika Angola mabao 10-1 kwenye mechi ya raundi iliyopita. Mshindi wa mechi hiyo atachuana na mshindi wa mechi kati ya Kongo na Misri. Iwapo Rising Starlets itashinda raundi hiyo, basi itafuzu kwa mashindano ya mwaka ujao ya kuwania kombe la kinadada wenye umri chini ya miaka 20 duniani yatakayoandaliwa nchini Colombia.
For the match against Cameroon. So far, hatuna major injury sana kwa major players. Tuko na minor injury but tume release some players plus tumebaki nao wako good to go. Tusonge mbele, wachezaji watatu wapya wamejumuishwa katika timu ya taifa ya kinadada ya raga Kenya Lionesses itakayochuana na Uganda kwenye mechi ya kuwania kombe la Elgon mwishoni mwa juma hili katika uwanja wa Jomo Kenyatta mjini Kisumu. Wakati huo timu ya wanaume Simbas itachuana na Uganda kwenye mechi ya marudiano ya kuwania kombe la Victoria katika uwanja huo. Maureen Muritu, Naomi Amanguni na Janet Chanya ni wachezaji wapya ambao wamejumuishwa kwenye kikosi kilichomaliza cha 5 katika mashindano ya dunia kinadada ya WXV3 jijini Dubai. Kwingineko, kampuni ya KBL imetangaza udhamini wa shilingi milioni 15 kwa shirikisho la mchezo wa raga katika kufadhili mashindano yajayo ya raga ya Safari Sevens yatakayoandaliwa tarehe 17 hadi tarehe 19 mwezi huu katika uwanja wa RFUA katika barabara ya Ngong, na pia mashindano ya kuwania kombe la Victoria. We support sports, not only rugby, but we support a lot of sports in the country, and that is because we believe in the positive attributes that sports gives to the nation, but also the fact that Kenya is able to get onto the map, the world map and the global map, because of its performance in sports. Kufikia sasa, jumla ya timu 12 zimedhibitisha kushiriki katika mashindano ya Safari Sevens, na Kenya itawakilishwa na timu 3 zikiwamo Shujaa, Morans na KCB. But we want to tell all Kenyans, come out in big numbers. Rugby Sevens is back. Safari Sevens is back next weekend. Book the dates. The tickets are being sold online and it's going to be a great event. Timu nyingine zitakazoshiriki ni Uganda, Zimbabwe, Zambia, Ujerumani, Samurai, Red Whalers, Apache na Tropics. Mashindano ya kinadada yatashirikisha timu 5 zikiwemo timu 2 za Kenya Lionesses, Uganda, timu ya wanawake ya Tuks na Tropics Sevens. Tukiachana na taarifa hiyo, Maria Nyambura aliibuka mshindi katika mashindano ya golf ya US Kids yaliyoandaliwa katika uwanja wa Muthaiga hapa Nairobi. Nyambura alijizolea jumla ya alama 175 mbele ya Audrey Gashora ambaye alimaliza wa pili kwa alama 160, ilhali Yolandi Yu akimaliza katika nafasi ya 3. Nevi Nagda alishinda katika kitengo cha wachezaji wenye umri wa miaka baina ya 5 na 18 kwa alama 205, na akafuatwa na Chesire Washira na Hezel Kuria katika nafasi ya 2 na 3 mtawalia. Mashindano hayo yanayoandaliwa na wakfu wa mchezo huo wa chipukizi yatasimamishwa kwa muda na yatarejelewa mwezi ujao kwa mashindano ya Western Junior. Mashindano mengine yatakayoandaliwa kabla ya mwisho wa mwaka huu ni Royal Junior Stroke Play na mashindano ya kimaeneo ya US Kids. Mashindano ya mwisho mwaka huu ya wachezaji chipukizi yataandaliwa katika uwanja wa Sigona baina ya tarehe 20 na 22 mwezi ujao. I played some interesting golf, but overall I played my best and kept my head down to be able to get to my target. The season has been okay. I shot under once. Today it was okay, but not the best. Made bogey on 18, which is not good. But the season was overall good. I started off really bad. I had 3 bogeys, and then after that, I kind of tried to focus more on my game, and then it was good after that. I went 2 under after that. The scores have been good. Like all of my scores have been in the 70s, and I've never come third, and I won, so I'm happy. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kuhusiana na gofu tunatamatisha Darubini ya Channel 1. Asante sana kwa muda wako. Imekuwa fahari yangu kukuletea taarifa hizi zilizogonga vichwa vya habari hapa nchini na kwingineko. Tufanye vivi hivi hapo kesho majaliwa. Mimi naitwa Beatrice Gatonye, mtangazaji wa ishara ni Lucy Mwaora. Tunakurejesha katika bunge la Seneti.
Ero. Tumevuna zile eka 10 zote. Wanapokea. Yani kuweka ndani ya trailer. Usinicheleweshe. Don't worry. Yes, sawa. Unasema by Friday utakuwa na mzigo. Uko sure haitachelewa? Barabara ni nyue. Kenya Roads Board is committed to ensure an efficient road network for a prosperous nation. Your fuel levy at work.